Amen. Vriendelijke verhaal, zeker wees, die boodschap van de kant van de brug, gaan we de eigen leiding van de Heilige Geest geven. Can't remember that I've ever spoken on this medical yet. Ik kan nooit van het geluid dat ik ooit door hierdie gedeelte van de Bijbel gepraat heb. And it's a message for this night. Het is een boodschap voor hierdie avond. It's a theme of the conference. Het is het thema van hierdie conferentie. Every conference we have a theme word. Elke conferentie heeft ons het thema And woord. it's like a key on the lock. En dit is de sleutel en die slot. We're going to read together from the Word of God and from Matthew in the 21st chapter. Ons gaan in die 35e hoofdstuk van die boek van Mattheus lees. Maybe that I won't say much, Dit kan ons nie baie sê nie. but the Word of God will speak this very night. Maar die woord van God sal hierdie avond praat. The children kingdom of heaven be likened unto virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise and 5 were foolish. They that were foolish and took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom heard, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Build, bridegroom coming, go young. Then all those virgins arose and took their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, Not so. Let there be not enough for us and you, but give your other to them that sell. Buy it for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the doors were shut. Afterwards came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But they answered and said, Verily, I say unto you, I know you not. Which therefore for ye know not neither the day, nor the hour, wherein the Son of Man cometh. Hallelujah. The Lord has given me this message. Die Heer heeft mij die boodschap gegeven. And I've heard preaching on this subject. En ik heb baie predikers die woord gehoord. But it never touched my soul as it did tonight. Dit gaat nie my siel so aangeraak soos vanavond. The Lord has given me a few messages on this conference. Die Heer heeft my 'n paar boodskappe vir hierdie konferensie gegeven. And tonight I have the one message. Vanavond is die een boodskap. It's not the message for tomorrow. Dit is nie die boodskap van môre nie. It's not a message for next week. Dit is nie die boodskap van volgende week nie. It's a message for this very night. Dit is 'n boodskap vir hierdie avond. May God by His grace open your ears. Mag God jou sy genade vanavond u oor oopmaak. May God tonight sober you up, Mag jy vanavond nugter word. that you may know Dat u mag weet where you are. waar u vanavond is. Where the prior speaker spoke tonight, Toen dit iemand voor u gepraat heeft, he said that God is calling the man and asking him, where are you? toen God die mens geroepen en gevraagd, waar is jy? And tonight this voice is sounded and it's in our midst. Where are you? Vanavond is hier stem in ons midden en hy roep, waar is jy? I'll show you tonight where you are. Ek sal u vanavond wys waar u is. God will make you understand tonight. Where are you? God sal vanavond vir u laat verstaan waar u is. Stel maar ship voor u verstaan.
Hallelujah. The Lord has wakened me up. Die Here het my wakker gemaak. I feel well awake. Ek voel baie wakker. And I'm not here to stay, En ek is nie hier om te bly nie. but I am here Ek is hier to move on. om aan te gaan. And as He calls me, En soos hy my roep, hallelujah, to be able to answer, om dan te antwoord. say, Lord, En te sê, Here, here I am. hier is ek. I'm ready. Ek is reg, Here. What wilt thou that I do shall? What wilt thou that I Wat wil do? jy moet ek doen, Here? And here we read about these virgins tonight. Hier lees ons vanaand van die maagde. 5 were wise. 5 was baie wys. Thank God for wise people. Dank die Here vir wys mense. I've got wisdom tonight. Ek het wysheid van God gehad. Hallelujah. Not that I've learned from school, Die wat ek van die skool geleer het nie. but by the grace of God, I've got the wisdom of God in my soul this very night. Deur die genade van God het ek vanaand sy wysheid in my siel. To do His will Om sy wil te volbring. and to be ready Om reg te wees on His call. wanneer hy roep. And here they were, those wise virgins. En hier was die wys maagde. But they were also foolish En daar was ook virgins. daar was ook die onwys maagde. Hallelujah. And these foolish virgins, En hierdie dwaase maagde, they went along with these wise virgins. hulle het maar saam met die wys maagde geloop. But they were hearing death. En hulle was hoorende They dood. were seeing blind. Hulle was blind en hulle kon nie sien nie. And praise God, these virgins, they felt that the Spirit of God was moving them. En die maagde gevoel die gees van God in 'n beweging. They must do something. Iets moet gedoen word. They must partake of something. Hulle moet aan iets deelneem. They must lay hold on something real. Hulle moet werklikheid kry. When the Spirit of God was striving with them. Van die gees van Oh, God. shalom, and we read En ons lees from Romans 13 verse 12. in die 13 hoofstuk van And Romeine he said, now, night is far spent. dat die nag het ver gevorder. And once the night is far spent, En waar die nag ver gevorder is, these virgins, all 10 of them, fell asleep. al die maagde het gaan slaap. And they slept, En hulle het geslaap. and the late of the night, En laat in die nag the more they sleep, faster and faster. het hulle dieper in slaap geraak. And at midnight, En om middernacht, or just after midnight, net na middernacht, a cry came. het die oproep gekom. You know when people are sleeping fast, Je weet wat die mense van slaap, and they don't hear anything, dan hoor hulle niks. nothing disturbs them. Niks kan You hulle get hoor nie. people sleeping that fast that they never hear the sound when they're asleep. Hulle slaap hier vas, hulle hoor nooit een geluid And nie. this was the case here. En dit was hier die probleem. I've heard and I've seen En ek het gehoor en gesien, where a lightning storm came out during the night. waar die donder weer in die nacht opgekom het, Lightning storm was thundering, en blitse en donder, shaking thunder. en waar die aarde geskut het, And in the morning they will wake up en die oggend die mense wakker word, and they will say, oh my, it's been raining last night. en sê die een dat het gereed laas nacht. The one would say to the other one, Die een sal die ander but sê, didn't you hear the striking of the lightning? het jy nie die donder blitse gehoor nie. Did you hear the shaking of the thunder? Het jy nie gehoor die aarde geskut deur die donder Oh, weer? I slept that deep that I never woke up. Nee, ek het dit diep geslaap. And this is what's happening today. En dit is wat vandag gebeur. God is moving by His Spirit. Die gees van God beweeg. And they all fell asleep. En al die maagde het geslaap. There are people here tonight. Dus mensen vanavond hier. I
fast asleep in their sin. En de rest zonde. They're slumbering and sleeping upon their pillows. Hulle slaap vanaand op hulle kussens. They pillow their heads on their cushions. Hulle vanaand hulle hoofd op hulle kussens. Fast asleep. Was in die slaap van hulle sonde. Don't worry me. Geen bekommernis nie. Don't tell me to confess my sins. Wil nie vir my vertel ek my Don't you sonde. tell me to get up and pray during night. Wil nie vir my sê ek die nag I'm a hard-working person and I need my night's rest. Ek werk vreeslik hard net om te slaap. My Shalom. I thank God for people today who's out watching and they're out on the watch. Ek dank God vir mense wat waak en wat daar op You need to tell them to fast. Jy vertel nie om te vas nie. You need to tell them to pray. Jy sê nie vir hulle met bid nie. You could come to that door any time of the night and you will hear them whispering, talking together. Jy kan hulle te gaan enige oor die nacht en dan praat met God. An unexpected time of the day of the week. Onverwachte tye in die dag You van will die week. find he will tell you, I'm not eating today. Hy sal vir jy sê ek eet nie vandag nie. She will tell you, I'm on a fasting today. Sy sal sê ek vas vandag. It is those who are getting oil in their Dit lamps. is hulle wat olie in hulle Woo! Shalom Dada. We all hear the message Ons hoor allemaal die boodskap that the Lord is coming. dat Jesus kom We must get ready. en ons moet gereed maak. There was a brother testifying tonight Een brood vanavond getuig. how he was had to go to the work for compensation. Hoe hy moet gaan rechtmaak het. Hallelujah. Because of the Spirit of God Omdat die geest van that God shows him and that convict him wat hom gewys het that om no voor te sin doen. will ever enter into the kingdom of God. Dat geen zonde in die koninkrijk van God zal zijn. No matter what happens, Maak nie saak wat gebeur nie. but I must get my life straightened out. Ek moet my leven met God I recht. must fashion my life to meet Jesus. Ek my leven volgens Jezus skapen. There are people sitting tonight, Hier sit mense vanavond. not only just to come attend and attend the conference. Die met die conferentie bij They te come doen. to the service not only tonight for this reason to hear what's going to be preached, Hulle het nie gekom te hoor wat gepreek word nie. but they've come here tonight to receive something from God. Maar die het gekom iets van God naam te krijgen. They want to hear the voice of the Lord. Hulle wil die stem van die Here God hoor. spoke to us today and I heard His God voice. het vandaag met ons gepraat en ek het die stem gehoor. Adore His En voice. ek is lief vir die stem van die Here. Oh, it's a wonderful voice. Dit is een wonderlijke stem. Woo! And the voice came at night, En een stem in die nacht. in the middle of the night, In die middel van die when nacht. they were all fast asleep. En allemaal het geslapen. And the Lord didn't ask them any questions. Ze hebben niet maar een vraag gedaan. You've had time enough. Je hebt genoeg tijd gehad. You've heard enough. Je hebt genoeg gehoord. You've experienced enough. Genoeg ondervinding gehad. And I tell you, brothers and friends, En we zijn vanavond weer hallelujah, your lamp is dry. En vanavond is die droog. It's unpruned. Vanavond is It's die not nacht. pruned. Vanaf niet. It's empty. It has no oil. Daar is niet olie in de lamp. Attending services regularly. Je komt gereeld diensten doen. Hallelujah. You're clapping your hands with us. Je klapt je handen You samen. also join in dancing. Je danst ook samen. This is not the assurance, this is not the confirmation that you have oil in your lamp. Dit is niet vanavond die verzekert dat er olie in I de lamp found is. people who are not right from God are sitting alive, Mensen die niet recht met God het niet is niet zonder hun leven. exercising their dances here amongst us. En in de dansen ook samen. Hallelujah. Shalom. Shalom. And the Lord showed me that in the commencing of this conference, En in het begin van die conferentie die Heer mij geweest. and amazing enough, En wonderlijk genoeg. somebody mentioned something to me about the virgins. Iemand heeft dan iets genoemd. And that confirmed
Wat het bevestiging. That God has the message during this conference Dat God vir hierdie konferensie boodskap het. about the virgins Omtrent die maagde spat fallen asleep. wat in slaap geval het. Hallelujah. If I would open this gathering, Dit laat weer gemeente kyk. if I watched this audience, As ek hierdie skare sien. and as I was sitting there, En dan waar ek daar sit. God said to me, all fast asleep. Sê die Here vir my, hulle is almal vas aan die slaap. Why do you hesitate? Hoekom aarzel u? Why do you delay to confess out your heart? Hoekom wag u om die hand uit te belei? Hallelujah. Why have you begun slobbering your prayer for it? Hoekom het u stadig geword om die geestelike lewe? You're not in the gap anymore. Jy is nie meer in die dresse vir God nie. Because you become slobbered. Omdat jy lui geword het. You don't want to play anymore. Jy wil nie meer bid nie. Dan gaan je just zo lamp empty and dry En die lamp is leeg, droog. and trimmed. En hy is nie gesien nie. And at midnight, En om middernacht the call came. het die oproep gekom. Awake! Want waar? Here comes the bridegroom. Hier kom die bruidegom. Awake! Want waar? Here comes the bridegroom. Hier kom die bruidegom. They walked out of Namelijk and opgesprongen. they start dressing themselves. En het aangetrek hadden. And the wise virgins, glory to God. En die wijze maagden The hadden first thing what they did, die eerste ding wat hulle gedoen het. they made for their lamps. Hulle het na die lampen te gaan. Just rushed to the lamps. Hulle het net naar die lampen te gaan. The others are getting dressed. Die anderen het nog aangetrek. But these five wise virgins, Maar die vijf watermaagden, die zijn lampen recht they had. just lifted up. En het werd net And aangesneden. they also have spare oil in their lamps. Hulle het nog spaarmoeie gehad. And here, the hearts of these foolish virgins start beating. En die harten van die dwaze maagden het hard geklopt. That voice is shaking me up. Die stem met hulle hart Go geschreeuwd. out to meet the Lord. Gaan uit om goede Here he bruidegom. comes. Hier kom hy. Open that door. Oil in my lamp. Maar ek het die olie in my lamp nie. Please share with En jy me. nie vir my help vir olie nie. Please share with Vertel me. asseblief vir die You've olie. got plenty. Daar is You've soveel got olie. even spare for it. Please Ek het share with extra me. olie voor. Let's share with me. I'm sorry. Ek is jammer. I'm sorry. Oh, ek is jammer. Rather go to the cellars Gaan koop vir and die buy it for yourselves. Gaan koop vir die olie. I only have sufficient for Ek het myself. net vir myself. That's child of God. Kind van God. This is a cry. Dit is een oproep. This is a call. Dit is een oproep op jullie. God is telling you tonight. Die Heer het Everyone, no matter from which church, Maak is dat denomination or sect, you may be this night. Maak is dat waar ik woord niet. All of them is fallen asleep. Allemaal het in slaap gevallen. Why are you so foolish? Hoekom is jy so dwaas? Idleness got hold of you. Lichtzinnigheid het jy aan jou You're a gereid. careless person. Jy is biddeloos. And you're a careless En person. jy is roekeloos. And you're sitting here tonight for sin in your En life. jy sit die knaam met zonde in die lewe. And you're a persecutor of God's people. En jy is een vervolger van die mensen van God. You're full of death and nonsense. Jy volgt naar man en vrouw. You see, how they worship God. We zien hoe hulle God aan dit. I worship God. Ek aan dit God. My children don't. My kinders doen nie. And not for their sake. I'm not giving up. En nie vir hulle aan God sal The ek opneem. cry will surely come unto them as sure as it will come to me. Hulle sal te kruis en ek sal kry. Wake up. Want waar? And tonight the Lord is telling us here. Vanaand sê die Here op ons hier. Put out the things of the sleep. Is ons lê die dinge van die slaap af. You're slumbering. Die sluimer van You're ons. sleeping. Die slaap. Put out. Want waar? Take off Haal die dinge your af. sleeping dress. Garments.
Dit die islam Put on your wedding garment. Zet aan je die bruidskleren van die vanavond. Take off practically spoken your pajamas. Om het praktisch gesproken betreft in die nacht. Your nightgown, take it off. Die japon houden af. Get dressed quickly and Trek gauw van aangehaald. Hallelujah. Glory to God. In your wedding garment. Trek vanavond die bruidskleren af. Oh, I've got no wine. Maar ik heb die olie niet. And then set off. En dat is And bij. it runs down the street. En dat is de straat To afgehaald. buy it. Op zoek naar olie. Meanwhile, they were running down to buy oil. Terwijl die kinderen achterna komt naar die olie toe. The door opened up. En die deur opgegaan. Here comes the bride. Hier komt die bruidegom. And he told them, En hij roept hem. dear wife, wise virgins, Jullie wijzen. come along with me. Kom en Come along with me. Hallelujah. But at that time, their lamps were printed and burning and full of oil. En de lamp was vol olie en de oren geschenen. Child of God, En van God. you profess to be a child of God. Eerst voor You're in a very dangerous state to take it from me. Maar eerst aan de You've no oil. Daar is die olie. Hallelujah. Your lamp is not trimmed. En die lamp Neither is it burning. en branden. There's danger ahead. Daar is een aangevaar voor je. And yet they stood up. En hier kwam They de were vrouw. dressed En dat is in their aangevaar. wedding En garments. de bruidegom. And they followed the En bridegroom. dat is die bruidegom And gevolgd. they went in with him. En dat samen de And the doors were locked. En die deur was gesloten. And as the doors were locked, En als die deur gesloten was. here comes the foolish Hier kwam die ones. dwaze wacht. Yet they start looking at this door. En dat had aangeklopt. And they knocked. En dat geklopt. And they made noises, every one of them. En allemaal het gespreek gemaakt. Open the glass. Als het bleek van Please open the glass. And they just heard one voice. dat ik geen stem gehoord. Go away! Kom aan, I know you not. ik ken u niet. I know you not. Ik ken u niet. You've come here tonight, you're a stranger, I don't know you. Het is vanavond een vreemd lang met je gekomen als Your kind. lamp is not trimmed. Jouw lamp is niet recht. The sin has not been taken from the wick. En daar is nog zonde in de lampen. Your lamp doesn't give a clear light. De lamp geeft maar die helder licht. The wick is not clear. Die punt is nog God is speaking tonight to one who has a hearing ear. God praat vanavond zo wat er besneden wordt om te You doen. will go out from here tonight. Je zal vanavond hier uitgaan. But I said there, Terwijl het is. the Lord said you would tonight We was staan of the message for this conference. op de deel van deze conferentie. And only a few En net een paar. who has a hearing ear Wat de oor heeft wat zijn woorden. will do something at Ik once. zal iets vanavond doen. The night is far spent. Die nacht is ver geworden. It's coming close to the end. Tot haal wel in. And the moment you least expected it, Wanneer je het tenminste the verwacht. bridegroom will culminate. He will give a knock at the door, Dan zal het bruidegom komen naar het dierenklop. and he will be finished. En het zal voorbij And zijn. the wise went in. En die wijze zijn ingegaan. Glory to God, they were saved. En die wijze was gered. Foolish stayed behind. Die dwaas heeft achtergebleven. There's fools sitting here tonight flipping yourself. Maar dwaas wat vanavond hier zit en zelf lucht. You see how the Spirit of God is standing upon these people. Je hebt vanavond die geest van God op jullie gemeente gezien. Hallelujah. I've noticed it this afternoon. Er heeft vanmiddag het gezien. What made them shaking on the sun down? Wat maakt het hier wel in de kracht van The oil of the Holy Ghost. door de heilige geest. Costing what will. Maak je zaak waar het kost. By the grace of God. De genade van I'm God. going to continue on. Daar gaan het om. None of my people, relatives, Die een van mijn of familie. my parents, brothers and sisters, Mijn oudste broer en zusters. ever came along and joined up with me. Die in het samen zijn They've gekomen. all passed away, Allemaal weggegaan. but one. Vooral in And tonight, brothers and sisters,
vanavond broers en zusters, He might consider them als ik vanavond een of avond would have been in the very same shape. als ik vanavond But zouden why wachten. Hoe ver is die nacht? Oh, wachten!